Ramaphosa se ha armado de valor en el Consejo de la ONU y ha enviado un comunicado directo a Israel. Le han cortado el micrófono frente a Francia y Palestina debido a la terrible agresión, según decían en la ONU, que no se podía tolerar en directo, pero vamos a ver hasta qué punto esto ha sido así. Le han cortado, como decimos, en mitad de ese documento de sonido que estaba llevando a cabo, y sobre todo ahora mismo se ve como que los países africanos también se están uniendo contra la tesitura de Israel. Vamos a escucharlo, atención. Would like to thank France and the Kingdom of Saudi Arabia for convening this very crucial conference. This is a moment of great significance, not only for the people of Palestine, not only for the people of Israel, but for all people who cherish the ideals of freedom and self-determination. Shortly after the United Nations was created, the General Assembly adopted Resolution 181, which recommended the creation of two states, Israel and Palestine. Immediately after the adoption of this resolution, only one state was created, the State of Israel, casting and ushering the Palestinians into a decades-long wilderness of statelessness, characterized by decades of occupation and now genocide. I'd like to congratulate the President of France, President Macron, for today announcing a very bold decision to support the long overdue creation and the recognition of the sovereign state of Palestine. President Macron, I stand here to congratulate you and to congratulate others who have taken this step. South Africa reiterates its firm commitment to the creation of a contiguous Palestinian state existing peacefully side by side with the State of Israel along the 1967 borders with East Jerusalem as its capital. South Africa condemned the 7th October attacks by Hamas that resulted in the deaths of more than 1,200 people. In response to this attack, Israel has unleashed disproportionate punishment against the people of Palestine. And we say here today that the only solution to this conflict is a two-state solution. The viability of a two-state solution depends on full and universal respect for international law. All states, including the State of Israel, must comply with the collective obligations under international law. As the UN marks the 80th anniversary, we call on all member states to recognize Palestine and to act in solidarity with its people. To restore the prospects of a two-state solution, we call, firstly, for global recognition of Palestine and its sovereignty and territorial integrity. Secondly, the immediate ceasefire and an end to the genocide and the release of hostages by Hamas and prisoners by Israel. Thirdly, bueno, de alguna manera Ramaphosa lo que está indicando, que eso también me parece muy bien, es decir, no está solamente llevando a cabo, ¿no? Que prácticamente esa notificación la han hecho varios países, pero no solamente está indicando que Israel tiene la culpa, sino también está condenando ese ataque del 7 de octubre, que yo creo que prácticamente todos lo han condenado masivamente, ese fallecimiento, esa muerte de 1.200 civiles israelíes, ¿no? The full respect for international law, including the respect for UN resolutions and opinions and the decisions of the International Court of Justice. Fourthly, the removal of obstacles to the two-state solution, including
a halt to illegal settlements and removal of the separation wall. Lastly, the restoration of the humanitarian aid and reconstruction of Gaza. This is a conflict that has gone on for almost as long as the United Nations has existed. And we say that as the international community, this conflict must end now, and we as the international community must act now also in unison. We must now work together to achieve a just and peaceful and lasting solution. I would like to welcome the demonstrable groundswell of support for the establishment of the much-awaited state of Palestine by 142 nations. Ahí es cuando le cortan el micrófono, fijaros, porque ya no puede hablar. Vamos a ver hasta qué punto él se da cuenta. Francia está arriba, como podemos comprobar. The speaker's microphone has been cut off. Ahí está. Se le ha cortado el micrófono, bueno, prácticamente porque, bueno, como que tal vez estaba diciendo algo que no le gustaba del todo a la cámara, pero bueno, esto todo apunta a que habría sido o un fallo técnico o simplemente porque se le habría acabado el tiempo. Lo que él comentaba, ¿no? Sobre todo también estaba haciendo hincapié a que Israel llevó a cabo esos ataques, ¿no? Sobre todo cuando le cortan el micrófono, hace hincapié que Israel se estaba prácticamente defendiendo al mismo, algo que seguramente tampoco ha gustado del todo a estos países, ¿no? Que estaban en esos momentos llevando a cabo este hosteo, ¿no? Pero bueno, también sabemos que el propio Erdogan ha sido muy duro y contundente. Vamos a escuchar también sus palabras sobre lo que opina de Israel. Vamos a verlo. I greet you all with my most heartfelt and respectful sentiments. First of all, I would like to express my gratitude to France and Saudi Arabia for assuming the co-chairmanship of this conference. I congratulate the countries that have decided to recognize the State of Palestine. I hope that this step, along with the initiatives to follow, will accelerate the realization of the two-state solution. For nearly 2 years, our region has been experiencing a major humanitarian catastrophe due to the escalating attacks of the Israeli government. The massacre in Gaza, which has claimed the lives of more than 65,000 people, Esto es lo que prácticamente Turquía estaba esperando también, esa condena masiva contra Israel, que por fin, además, ya lo ha podido llevar a cabo y efectuar en este debate que se ha estado llevando a cabo en Nueva York. Y por fin, según ha dicho Turquía, ya se le ha puesto en su sitio a Israel, o por lo menos esto es lo que ha comentado Erdogan, que tenía muchas ganas, por cierto, Erdogan, de que algo así se llevase a cabo. ¿Qué es lo que opináis sobre el corte de micrófono de Ramaphosa? ¿Creéis que ha sido a propósito o un caso fortuito aislado? Como siempre, nos vemos en el próximo capítulo, amigos. Un saludo.